savent qu'est-ce qu'ils sont. Ils n'ont pas une crise d'identité. Là, ils savent qu'est-ce qu'ils sont. Puis ils jouent dans leurs atouts. Mais c'est 3 différents joueurs. Ça, tu as souvent parlé dans le passé de l'importance pour des gars comme Gallagher et Anderson qui vieillissent pour prolonger leur carrière, de se diversifier un peu. Là, de pas que Gallagher, par exemple, ne soit pas toujours en forecheck intense, mais qu'ils reconnaissent. Oui, moi, je trouve que... Tu ça un peu, oui, ils jouent la game. Ils ne jouent pas juste leur game. Puis de temps en temps, oui, une grosse partie de la game à Andy, c'est d'aller frapper des gars comme F1. Puis de temps en temps, mais ça se présente. Puis des fois, c'est 2 fois dans le même chiffre. Puis des fois, il n'y aura pas cette opportunité-là pour 2-3 chiffres en ligne. Fait que moi, quand un joueur joue la game, elle va toujours le respecter, le joueur. Elle va être bonne pour lui. Quand tu comprends ça, mais la game est plus facile aussi. Fait que tu gaspilles pas de l'énergie. Tu es efficace avec l'énergie que tu dépenses. Puis ils font ça très bien. When you look at those 3 guys, the way they play the game, with all the stuff you were just talking about, do you see a template for the rest of the team that'll help you keep the puck out of your own end a bit more? I don't know if I understand your question. When you look at Gallagher, Evans, and Anderson, the amount they're able to get to the deep game that they play, do you see a template for everybody else to follow that will enable you to keep the puck out of your zone? No, I mean, I feel like when we spend a lot of time in our zone, it's not because the other team went 200 feet and just broke us apart. It's not. It's usually because we misexecuted the blue line or tried something that wasn't there. And then you start the other team's offense, and then you can't breathe. You constantly have to go get pucks in, under pressure in your own end. Our Ds get pounded. And historically, especially the last 2 years, we've struggled in second periods because we can't change, because we don't have enough of a deep game. We want to hit home runs when in second period. You should just get on base, hit some singles and stuff so that our guys can breathe more. And we're if we do have to defend, we're not dead tired, So, yeah, I mean, we talk a lot about having a deep game mentality, and that doesn't mean that you don't make plays at the blue line, but it's got to be calculated. And I feel that has to be a big part of our thoughts as a group, and I think it's not going to guarantee winning, but it's going to raise the percentage of winning. Pour revenir à Gallagher, Martin, le gars n'a pas été épargné par les blessures au cours de sa carrière. Il gagne en âge aussi, mais malgré tout ça, c'est ton meneur offensivement en termes de chances de marquer, en termes de possession de rondelles offensives. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, justement, dans le processus, dans la façon dont il a cheminé au cours de sa carrière? Oui, mais moi, je trouve, depuis que je coach Gallagher, l'année passée, j'ai vu une grosse évolution, comment il jouait la game, pas juste sa game. Puis l'année passée, je l'ai vu toucher des rondelles à des places où il ne touchait pas beaucoup ces rondelles-là avant. Il était toujours à l'entour du net. Puis là, mais quand il était dans ces places-là l'année passée, il n'avait pas l'air aussi confortable qu'il l'est là. Fait que le jeu, il continuait pas tout le temps quand Gallagher touchait dans ces places-là. Mais là, il est plus confortable dans ces places-là, puis il est très efficace avec ses touches. Fait que Gallagher, il joue la game. Fait que quand tu joues la game, tu touches à la puck. Quand tu touches à la puck, ta confiance, elle monte. Quand ta confiance, elle monte, tu produis plus. Fait que jouer la game, c'est un gros effet domino pour les joueurs. Tu penses-tu que pour eux, là, ces vétérans-là, se battent pour garder leur place, ça devient un moteur qui les pousse? Tu te bats toujours pour garder ta place. Si tu penses que tu peux pas te faire voler une place, c'est là que tu arrêtes de pousser, travailler, de développer, d'évoluer. Ça fait toujours partie de ça. Il n'y a pas un moment de ma carrière que j'ai pas eu peur de perdre la race. Tu nous expliquais après le match contre les Pingouins, ta décision dans ton rebrassage en défense de séparer Goulet et Matheson pour diviser un peu les forces. Tu as quand même modifié tes 3 paires en faisant monter Barron avec Matheson, descendre Savard avec Jacky. C'est quoi ta réflexion derrière pour Barron et Savard de les replacer justement chacun à 2 endroits différents? Bien, il y a bien des affaires qui rentrent, qui font partie des décisions. Des fois, c'est soit un joueur, c'est pas sa game, ou un joueur, il joue bien. Ça fait toute partie de ça. Mais c'est quand même
tu l'as quand même fait dans les 3 derniers matchs, ces combinaisons. Oui, mais des fois, c'est stratégie. Des fois, c'est gut feeling. Dans le cas de David en particulier, tu sais, on voit tous que ces minutes à 55 ne sont pas nécessairement celles des années précédentes. Est-ce que c'est juste le fruit de la façon dont la game se joue? Vous aviez un peu une décision prise en début d'année que ça allait être ça le plan? Bien, on veut toujours maximiser qu'est-ce qu'on peut avoir de sa vie. Fait qu'il faut faire attention de ne pas le surcharger, le surtaxer. Puis, mais c'est un joueur, je sais que c'est un vétéran. Il va jouer 800 games demain, je pense. C'est la 800e game. Puis, moi, j'ai très confiance en sa vie. Pas juste qu'est-ce qu'il fait sur la glace, qu'est-ce qu'il fait sur le banc, qu'est-ce qu'il fait dans la chambre. Mais on veut faire attention à comment on se surcharge pour qu'on ait la meilleure version de sa vie tout le temps. Puis je sais qu'il y a des matchs qu'il va falloir qu'il en joue plus parce que peut-être plus de punitions, tu perds un gars. Mais si tout est égal, on aimerait ça, pas le surcharger. Juste dans le cas de Struble, est-ce qu'il y a des chances de jouer? Il est prêt à jouer. Il est prêt à jouer? OK. Is there any concern that Doc won't be able to play after taking a treatment tape? I don't know. Okay. Him, Armia, and Newhook seem to have the components to play a real possession game. How do they get to it? Playing the game. Just got to play the game, And for a player like Docker who's missed some time, it takes a little time for him to get his cues back, and that's going to come. It's going to come with reps. It's going to come with discussion. It's going to come with example on the video, and you're just trying to lead him towards that. But honestly, when Docker is working, his effort, he's finishing checks. I just rewatched his game. He's engaged physically tremendously, and for us, it's just, getting him to a point where the game is easier. And when the game's easier is when you're playing the game. Martin, when you look at the chances that come off the rush, are there any changes? Excuse me? When you look at the opportunities that can come off the rush when you're in the offensive zone, are there any changes you want to see? Our rush? Yep. Yeah. Are there any changes you want to see to increase the scoring chances off the rush? Execution. I feel like just miss on. Sometimes it's just a pass that's just 6 inches in the wrong spot. It's not much. It's you got to be precise. You got to be surgical off these chances, especially when you have numerical advantage. And we try to incorporate that in practice so they get to, they get to feel that. And they get to, if you don't put them in those situations in practice, you can't expect for them to just be surgical in games. Merci, Martin. Thank you. Je pense que la façon qu'il joue, ça a toujours été avec beaucoup d'énergie, puis il amène ça à chaque soirée, donc ça bénéficie sa game individuellement, mais aussi à l'équipe au total aussi. Qu'est-ce que ça donne comme exemple pour le reste de l'équipe? Je dirais que il va toujours avoir des soirées où tu n'as pas nécessairement ton 100% d'énergie, mais quand tu as un gars qui peut apporter ça à tous les matchs, je pense que ça aide les gars à rentrer dans le match mentalement puis de renforcer la façon qu'on veut jouer. Êtes-vous encore un petit peu peut-être à chercher une dynamique entre les paires de défense, Mike, actuellement, d'après toi? Je dirais que oui. Je pense que durant les premiers matchs,
changé les choses un peu juste pour voir s'il y a des choses qui marchent un peu plus que d'autres. Mais je pense que c'est naturel pour commencer la saison, juste pour trouver le plus de chimie possible. Donc, c'est pas quelque chose qui n'est pas trop normal quand tu commences la saison. On t'a parlé de Gallagher, mais quand on regarde votre début d'année, il y a Christian Dvorak qui a un bon départ. Josh Anderson, tu trouves un rôle important dans l'équipe. Les vétérans, c'est encore utile quand une saison part. Je dirais que oui. C'est sûr qu'on a beaucoup de jeunes qui sont très excitants et vont apporter beaucoup d'affaires à notre équipe, mais en même temps, je pense que les vétérans sont importants aussi. Puis on voit ça sur la glace jusqu'à date. Donc, je pense que les deux bords, c'est bon pour l'équipe. Mike, what do you? Sorry. What do you? Thank you. Thank you. What do you feel the team can do better defensively to be more consistent? I'd say that it kind of starts more so in the offensive zone. For all five guys on the ice, when the puck turns over, that alarm that goes off to say, okay, we're on defense right now. We're not in our D zone, but we're on defense now. And the quicker and more often that alarm goes off right away, I think we'll have more success. Un peu comme Lane, quand tu es arrivé dans la Ligue, tu étais un très bon patineur et tout. Comment c'est d'apprendre le processus de défendre, Mike, dans cette Ligue-là? Ça se fait pas en 3 parties. Non. Qu'est-ce que ça a été pour toi, puis comment ça se fait? Non, c'est sûr que c'est un processus qui est quelque chose que tu travailles dessus toute ta carrière. C'est très difficile. Il y a une raison que c'est la ligue la plus difficile au monde. C'est parce que les meilleurs joueurs sont là. Les meilleurs joueurs offensifs sont dans la ligue. Puis ils font que ta vie est très difficile des fois. Donc ça prend du temps, mais je pense qu'il fait un très bon job jusqu'à là. Merci. And some of the results of the game, and like last game, I thought we played a really good game for 50 minutes, probably 45 minutes, and probably deserved a better outcome. But if we can, minimize those moments in the game, it'll help us a lot. Do you see anything in the way your line plays that the other lines can borrow to maybe keep your team out of the defensive zone as much? Every line's got their own identity. I think, I guess at some points of the game where, teams are hemming you in the D zone, that you can get back to a little simpler way of hockey and just getting it out and feeling better about yourself and putting some pressure on the other team. So everyone's got their own identities and how things work for them, but sometimes simple hockey is the way to get out of it. Thanks. Don't know if I'm right, but
we won pucks back. We forecheck really well. I think we made them make bad plays out there and bad decisions. So got to keep doing that. Emil, have you had a chance to talk to your family much through this first week of NHL? Yeah, a little bit. Yeah, it's been quite a lot of things going on, but a little bit, yeah, for sure. It's been fun. It's fun to see them out there and watch the games. They tell me that they can't believe it. Honestly, sometimes I can't believe it. It's hard to take in a little bit still, but just go out there and play. So were they here? Have they been here? No. Okay. We've been Watching back home. yeah, on TV. So were they watching like at 2 a.m.? Yeah. My dad and mom, especially, they sleep like a few hours, go up, watch the game, go back to sleep for maybe an hour and a half, go to work. So yeah, it's a commitment for all. Wow. How was your overall impression of your first games? Grown into it for sure. It's been fun. I think we've been playing well. I gain confidence for every game, every shift. It's a lot to take in to adapt to. It's the speed, the skill. So yeah, for every game. I feel like I'm getting more comfortable and learned a lot for sure. What's the impact of Christian Dvorak, you and Kapanen, his experience and the way he started the season? Yeah, it's been a lot of help. He lets us be a little bit eager up there and just go for it a little bit. And he, with his experience, grabs a little bit more responsibility. We just and it helps us. He's really good in the face-offs, and I think we had a good chemistry the other night. Emil, I wanted to ask you about the teaching of Marty and the way he handles practices. We see that there's a lot of high-energy drills. Also, the fun is important also in the drills. What do you like about his approach to practices? Yeah, I think it's great. You don't come here and just get it over with. I think we develop a lot during practices too, so that helps us for games this week and in a few months. So I think it's great. When it comes to restricted area drills and all that, is it something you were very familiar in Europe, or? I would say more 5-on-5. You're kind of more structured. Yeah, because it's bigger and not the same massive physical impact in that game. So it's not the same. No, I wouldn't say so. But still, when you're in the corner, it's still the battle situations, but it's not as much. Yeah. Yeah, change, probably not. I think adapted, evolved. Probably better words. I think, and Marty wasn't trying to change what's made me successful. He's just trying to add things to my repertoire and make me maybe think the game a little bit differently. And I've really taken advantage of everything he's offered. And I feel really confident, feel really comfortable on the ice. I think everything that he's been preaching works. So a guy like that speaks, you listen, and yeah, I think it's been really beneficial for my game. You haven't answered how you've evolved, though. I mean, there's so many different areas in the game that sit down and watch a game. You can pick 6, 7, 8 things any given night. It's just a matter of a mindset, the way you think, and it's from game to game it changes as well. I think it's a very complex question to answer. On the collective, what's the number one priority for the team to focus on right now? I think we're, consistency. I think that's the biggest thing for the entire league right now that you're trying to find, especially early on. From night to night, you're going to get a new test, a new challenge, but finding a way to get results, game after game is a challenge. So I think it's
we got another tough test. We're going to have a good hockey club coming in here that we've had time to get ready for. Should be able to bring our best. Should be a good atmosphere at the rink, and then from there, how do we build on that? How do we continue to grow our game and find a way to show some maturity as a team and build that consistency. How hard is it to adapt? You were doing that adaptation when you've been playing pretty much the same way for 10 years or so. How hard is it to adapt? It's not a decision. It's something you just have to do. The league changes, the game changes. The style of play is different than it was 10 years ago, and you adapt your game to be successful, and you're just trying to find ways to contribute. That part has never changed. Since I came here as a rookie, I've just tried to be a player that contributes to the team's success, be a guy that's reliable, the coaches can count on, and that side of it has never changed. So whatever they're asking you to do, you try to be try to go out there and do the job. Every hockey players have their standards in terms of offensive contribution. For sure, there's a lot of young players coming in, and how much is a motivating factor for you too? Because you're still one of the team leaders, offensive chances, and all this stuff. Yeah, my motivating factor is